All right, good morning, everyone. I hope you all are great. In the last class, I was discussing Freud, and today I would like to continue discussing about him. So, let me share the screen now. I hope you all can see the screen. Yes, sir. Okay, so you see, the concept of psychosexual development. Psychosexual development. Uh, According to Sigmund Freud, if you read these words, these lines, Sigmund Freud argued that as humans developed, they fixated on different and specific objects through their stages of development. First, in the oral stage exemplified by an infant's pleasure in nursing. Then, in the anal stage, exemplified by a toddler's pleasure in controlling his or her bowels. So it means, you see, Sigmund Freud, he believed that there are some stages in a person's life. So the first is called the oral stage. Oral, মৌখিক. It is connected with mouth, oral. So what happens? An infant, একটি শিশু, an infant gets pleasure, you know, by sucking his own thumb, নিজের আঙ্গুল, হ্যাঁ, মুখে দেওয়ার মাধ্যমে সে এক ধরনের আনন্দ পায়। Then in the anal stage, exemplified by a toddler's pleasure in controlling his or her bowels. When the infant, it grows up a little bit more, then he or she can control his or her bowels. That means he or she does not defecate like he or she used to do before. যখন একেবারে শিশু তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিছানায় ওরা, হ্যাঁ, ইউরিনেট করছে, বিছানায় প্রস্রাব করছে। কেন? কারণ কন্ট্রোল করতে পারছে না বিষয়টাকে। কিন্তু যখন একটু বয়স বাড়ে, সামান্য একটু বড় হয়, তখন আবার তারা নিজেদের এই যে প্রস্রাব বা টয়লেটের বিষয়গুলো তারা কন্ট্রোল করতে পারছে। হ্যাঁ, যে কখন কোথায় গিয়ে আহ, বিষয়গুলো নিয়ে মানে কি বলবো, হ্যাঁ, মানে টয়লেট কি জিনিস, কিভাবে কন্ট্রোল করতে হয় জিনিসটা, এই বিষয়গুলো ওরা শেখে বা ওরা মানে ন্যাচারালি ওরা কন্ট্রোল করতে শিখে যায়। So, as an infant, a boy or a girl cannot control, you know, the urination or the defecation. It just happens. But when the infant becomes a little bit grown up, a toddler, when the infant becomes a toddler, then he or she can control. He or she knows when to urinate, where to urinate, okay, how to urinate. So, uh, and then in
In the phallic stage, this is really important. In the phallic stage, first stage is oral stage, then anal stage, then the phallic stage. What is phallic stage? Freud argued that children then pass through a stage where they fixated on parent of the opposite sex and thought the same sexed parent a rival. Now this is really something controversial. This is controversial. এটা একটা বিতর্কিত একটা থিওরি, বিতর্কিত কথা। ফ্রয়েড বলেছেন যে বয়স আরেকটু বাড়লে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে সে তার মানে মেয়ে তার পিতার প্রতি আকৃষ্ট হয় সেক্সুয়ালি, and ছেলে ছেলে তার মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, okay, sexually. So this is a kind of strange theory that Freud said. So that means the boy is attracted to the mother and the girl is attracted to the father. So according to Freud, the boy is jealous of the... Someone is trying to join now. All right. So according to Freud, the boy is jealous. The boy is jealous of the father, and the mother. And the girl is jealous of the mother. So same sexed parent. মানে মেয়ে মায়ের প্রতি jealous থাকে, ছেলে বাবার প্রতি jealous থাকে। কেন? কারণ ফ্রয়েডের মতে ছেলে মায়ের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড থাকে সেক্সুয়ালি ইভেন, আর তাহলে ওই পিতাকে সে দেখে একজন প্রতিযোগী হিসেবে, কম্পিটিটর হিসেবে। অন্যদিকে মেয়ে তার বাবার প্রতি অ্যাট্রাক্টেড থাকে ফিজিক্যালি, তার মানে মেয়ে তার মাকে একজন প্রতিযোগী, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে। So this is an entirely controversial statement theory by Sigmund Freud. Sir, Yes. hello sir. Yes, please. Sir, ওই নিপা আপুকে একটু জয়েন। Yes, she has already joined, I think. Okay sir. All right. So and according to Freud, this theory is called Oedipus complex. Do you remember the tragedy by Sophocles, King Oedipus? Do you remember? Yes, sir. King Oedipus. So in that tragedy, Oedipus unknowingly marries his own mother, kills his own father, marries his own mother. So from that tragedy, from the name of the king Oedipus, Freud has created a theory and he has named it Oedipus complex. এই যে মায়ের প্রতি সন্তানের অ্যাট্রাকশন, বাবার প্রতি মেয়ের অ্যাট্রাকশন, ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকশন, সেক্সুয়াল অ্যাট্রাকশন, এটাকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন ইডিপাস কমপ্লেক্স। Son's attraction towards the mother physically, daughter's attraction to the father physically,
So Sigmund Freud has named this attraction as Oedipus complex. And this is really interesting. Freud also admitted that I found in myself a constant love for my mother and jealousy of my father. ফ্রয়েড নিজেই বলেছেন যে আমি আমার মায়ের প্রতি, হ্যাঁ, তোমার কনস্ট্যান্ট কন্টিনিউয়াস লাভ, ভালোবাসা আমি ফিল করতাম, এবং বাবার প্রতি আমি হিংসা অনুভব করতাম। ফ্রয়েড নিজেই এটা বলে গেছেন, বাবাকে তার হিংসা হতো। I now consider this to be a universal event in childhood. Now, this is really something that you cannot prove easily. If Freud felt constant love for his mother, if he was jealous of his father, it does not mean that all the boys in this world would feel the same. ফ্রয়েড যদি তার মায়ের প্রতি তীব্র ভালোবাসা অনুভব করে থাকে, সে যদি তার বাবাকে হিংসা করে থাকে, তার মানে কি এই পৃথিবীর সব সন্তানরা এরকম অনুভব করবে? হ্যালো, No, Yes, sir. sir. No, no. এটা হতে পারে ফ্রয়েড অনুভব করেছিল, তাই না? Yes, sir. সরি, এর মানে এই নয় যে পৃথিবীর সকল ছেলেরাই ছোটবেলায় এমনটাই অনুভব করে, তাই না? এটা তো ইউ ক্যান নট প্রুভ। বাট ফ্রয়েড সেড, I now consider this to be a universal event in childhood. Universal. Freud believed that it happens to every child. এটা পৃথিবীর সমস্ত শিশুর ক্ষেত্রেই ঘটে, এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। এটা কার কথা? এটা সিগমন্ড ফ্রয়েডের কথা। বাট ইট ইজ নট কারেক্ট। Freud sought to anchor this pattern of development in the dynamics of the mind. So, each stage is a progression into adult sexual maturity. According to Freud, every stage helps a person to become sexually matured, characterized by a strong ego and the ability to delay gratification. So, we will learn more about ego delaying gratification. So, don't worry. After a few minutes, you will know about ego, id, superego, and all these things. And this is interesting. Surrendering to his sexual desires would mean the unconscious as the dominant mind. You remember Sigmund Freud, he uh, he divided a human mind into three parts: conscious, subconscious, unconscious. Surrendering to his sexual desires would mean the unconscious as the dominant mind. That means if you surrender to your sexual desires, that means your unconscious mind is dominating. If you always think about sexual desires, if you always want to involve in sexuality, in
physical affairs, that means there is something wrong. That means your unconscious mind is more active than conscious and subconscious mind. যদি তুমি সব সময় সেক্সুয়ালিটি, যৌনতা, হ্যাঁ, সেক্সুয়াল ফিজিক্যাল অ্যাফেয়ার্স এসব নিয়ে ভাবতে থাকো, if you want to involve in sexual affairs, হ্যাঁ, শারীরিক সম্পর্ক শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে ভাবা, শারীরিক সম্পর্কে জড়ানোর কথা চিন্তা করা, এগুলো নিয়ে বেশি ভাবলে তার মানে তোমার আনকনশাস মাইন্ড তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কারণ এই ধরনের চিন্তাধারাগুলো আনকনশাস মাইন্ডে লুকোনো থাকে। এই আনকনশাস মাইন্ড থেকে এই চিন্তাগুলো উদয় হয় এবং তোমার মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে। তুমি এসবের বাইরে আর ভাবতেই পারছো না। ভালো কিছু অন্য কোনো টপিক নিয়ে তুমি ভাবতেই পারছো না। তোমার মনে সারাক্ষণ শুধু দেখা যাচ্ছে সেক্সুয়াল ডিজায়ার্স, এইসব চিন্তাই ঘুরছে। So, can you see the photo now? Yes, sir. Yes, sir. So, Freud's psychosexual stages of development. If you see this baby, the baby is sucking, its own thumb. Infant oral stage 0 to 2 years, oral stage. Infant achieves satisfaction through oral activities such as feeding, thumb sucking, and babbling. Okay, so the infant যখন তাকে ফিডার দেয়া হচ্ছে, ফিডার না থাকলে সে নিজের আঙ্গুল মুখে দিচ্ছে বা দুই একটা শব্দ বলার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, হ্যাঁ, ব্যাবলিং। So the baby gets satisfaction, pleasure through feeding, through thumb sucking, and through babbling. So it happens from 0 to 2 years. Then anal stage, as you can see, this little girl is going to the toilet, and she is becoming ready to defecate. So anal stage here from 2 to 3 years. The child learns to respond to some of the demands of society, such as bowel and bladder control. Now, from 2 to 3 years, the child knows when to go to the toilet, and he or she does not urinate, on the bed. He or she knows where the toilet is, how to use the toilet. So from 2 to 3 years. Then the phallic stage, as you can see here, the father is shaving, the boy is watching, and the boy is actually learning how to shave. So phallic stage from 3 to 7 years, the child learns to realize the differences between males and females and becomes sexually aware. So the boy now, knows the differences between males and females, how the females look like, what are their characteristics. Yes? Any question? All right. So phallic stage here, the boy becomes sexually aware. He knows about sexuality.
Latency, that means from 7 to 11 years, the child continues his or her development, but sexual urges are relatively quiet. So, according to Freud, a boy or girl of 7 to 11 years old, so for them, sexual desires are relatively quiet. 7 থেকে 11 বছর বয়সী শিশু, ছেলে বা মেয়ে হোক, তার মধ্যে ফিজিক্যাল ডিজায়ার, সেক্সুয়াল ডিজায়ার, সেটা তুলনামূলকভাবে একটু কম থাকে। Genital stage, that means from 11 to adult. So in this stage, the growing adolescent shakes off old dependencies and learns to deal maturely with the opposite sex from 11 to adult. So that means they are, grown up people, they are confident, they know how to talk. A boy, an adult person confidently talks to another adult person. An adult man knows how to deal with an adult woman, or matured woman. So this is called genital stage. So the same stages are also, found here. So I'm not going to discuss much. Now this is really significant. Sorry. The id, ego, and superego. Did you hear these terms earlier? The id, ego, and superego? Anyone? Sir. Yes or no? No, sir, no. No. Okay. So according to Freud, the unconscious mind, you remember, Freud divided the human brain into 3 parts: conscious, subconscious, unconscious. So Freud believed that the unconscious mind was divided into 3 parts: id, ego, and superego. Now, what is id? Let's know something about the id. As you can see, the id. At birth, the id is present and runs on pure instinct. When you are born, when a baby is born, his id is active from the birth. যখন একটি শিশুর জন্ম হয়, তখনই তার ইড সক্রিয় হয়ে যায়। ইডের উপস্থিতি একটা শিশুর মধ্যে, শিশুর মস্তিষ্কে ইডের উপস্থিতি থাকে যখন সে মানে তার জন্ম হয়, যখন সে জন্মগ্রহণ করে। And id runs on pure instinct, desire, and need. Instinct, তোমার যে স্বভাব, ডিজায়ার, তোমার কামনা, বাসনা, নিড, তোমার প্রয়োজন, এই সব কিছু ইড থেকে আসে। The id is guided by the idea of pleasure, which immediately wants to gratify all impulses. For example, if you say, I want
I want a Mercedes. I want a Mercedes. So তুমি একটি মার্সিডিজ কার চাও, মার্সিডিজ গাড়ি চাও। এই যে চাওয়াটা মানে এখনই চাও, আই ওয়ান্ট এ মার্সিডিজ কার নাও, এখনই আমাকে দিতে হবে, এখনই কিনে দিতে হবে। এই যে এখনই চাওয়া, এখনই লাগবে, লেট করলে হবে না, এখনই চাই। তো এই এই যে চাওয়া, এই ইচ্ছাটা আসে তোমার মস্তিষ্কের ইড নামক অংশ থেকে। ইডের কাজই হচ্ছে এটা চাওয়া, ওটা চাওয়া, এটা আমাকে এটা পেতে হবে, আমাকে ওটা পেতে হবে। হ্যাঁ, এগুলো ইডের কাজ। The id is guided by the idea of pleasure. Pleasure. That means if I get the Mercedes now, then it will give me pleasure. I will be happy. If I get the car now, I will be glad, delighted, happy. So id is connected, id is related to pleasure, and id wants to gratify all impulses. What is gratify? Sorry. Gratify means satisfy. Id wants to immediately satisfy all desires. ঈদ চায় যে তুমি তোমার মনের যে কামনা বাসনা সাথে সাথে যাতে পূরণ হয়। তো ঈদ আসলে ওটা চায়। বুঝতে পারছো কথা? Yes, sir. Now the second part, the ego. What is the ego? The second personality element, the ego, arises from the id. The role is to understand. The work of ego is to understand and deal with reality. It ensures that the desires of the id are led and expressed in socially acceptable ways. That means the ego, it actually delays the id. মানে তোমার এখনই গাড়ি চাই, এখন তখন ইগো, তোমার মস্তিষ্কে ইগো তোমাকে বলে যে না এখন না, 6 মাস পরেই নেওয়া যায়, 6 মাস পরেই নেওয়া যায়, 1 বছর পরেই নেওয়া যায়। হ্যাঁ, মানে তোমার ওই যে প্রথমে ভাবলে আমার এখনই চাই, পরে তোমার ইগো তোমাকে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, এখন না হলেও চলে, ঠিক আছে 2 বছর পর, 2 বছর পর নেওয়া যাবে, কারণ এখন হয়তো তোমার বাবা কিনে দিতে পারছেন না, হ্যাঁ, বা অনেক সমস্যা আছে, অসুবিধা নেই, 2 বছর পরেই নেব। সো the id wants immediate satisfaction. You want the Mercedes car now, but the ego realistically says that no, don't desire, don't want the Mercedes car now. You will get it maybe 6 months later, maybe 1 year later. Just wait for some days, don't worry. So the ego, it actually kinds of directs the id. All right, ego
ইডকে একটু অন্যদিকে নিয়ে যায় আর কি, চিন্তাটা অন্যদিকে নিয়ে যায়। আচ্ছা এখন এটা নিয়ে ভেবো না, ইগোর কাজটা হচ্ছে এটা, এখন এটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, দেখা যাবে পরে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? হ্যালো? Yes, sir. That means your own Yes, sir. brain, your own brain, your own brain is wanting, your own brain wants something. Your own brain wants to, buy a Mercedes Benz car now. Your own brain also tells you, okay, not now, not now, maybe later. So one is id, one is ego. Then the superego. What is superego? The superego, it is the moral compass. It is the moral compass which upholds a sense of right and wrong. Originally, these concepts are learned from one's parents. Okay, your brain tells you, don't do this, this is wrong. If your friend tells you, let's go and steal something, then your superego says, no, this is wrong. Your brain says this is wrong. তোমার বন্ধু তোমাকে বললো চলো আমরা চুরি করি, তোমার মস্তিষ্ক তোমাকে বলল, তোমার ব্রেন তোমাকে বলল যে না 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 না, এটা ঠিক না, দিস ইজ মরালি রং। তাহলে কে বললো তোমাকে? ইড বললো, ইগো বললো, না সুপার ইগো বললো কথাটা, এই যে রং, এটা ঠিক না? হ্যালো? Yes, sir. Yes. কে বললো তোমাকে কথাটা? কি বোঝনি? তোমার বন্ধু তোমাকে বললো চলো চুরি করি, তোমার মস্তিষ্কের একটা অংশ বলল না, এটা চুরি করা ঠিক না, আমি চুরি করব না। তাহলে কোন অংশটা বললো? ইড বললো, ইগো বললো, না সুপার ইগো বললো? Super. সুপার ইগো। Your super ego is telling you, no, don't do this, this is wrong. তোমার বন্ধু যে বললো চলো চুরি করি, তার মস্তিষ্কে কোন অংশ বললো চুরি করার কথাটা? হ্যালো, সে সামথিং। তোমার বন্ধু যে বললো চলো চুরি করি, এটা কোন অংশ তাকে অনুপ্রেরণা দিল চুরি করার জন্য? ইড, ইগো, না সুপার ইগো? Super ego. চুরি করাটা সুপার Sir, ইগো বলেছে? সুপার ইগো বলেছে Sir, চুরি করতে? no, sir, no, sir. সুপার ইগো তো বাধা দিবে, বাধা দেয় যে এটা করো না। চুরি করার চিন্তাটা এলো, এটা মস্তিষ্কের কোন অংশে এলো? ইড, ইগো, না সুপার ইগো? Sir, eat. ইড, ইড, Sir, eat, maybe. ইড। Yes, sir. Id says, id wants, immediate pleasure, immediate happiness. If your friend says, let's go and steal, that means the id wants him to steal. Alright? তার ইড এখানে কাজ করছে। Yes, sir. আর সুপার ইগো হচ্ছে সবসময় বাধা দেবে, হ্যাঁ, সবসময় বাধা দেবে। যে আমরা বিবেক বলি না, বিবেক, the superego is the conscious vivek. It always stops you from doing anything wrong.
Now, if you look at this picture, is it clear? The photo? Yes, sir. Yes, sir. It, you see, instincts. It always wants pleasure. It is always restless. সব সময় অস্থির, এটা চাই ওটা চাই, সব সময় চাওয়ার মধ্যে আছে। Ego is the reality. That means uh, not now, maybe later. It says, I want a Mercedes Benz now. Ego says, not now, maybe later. Don't worry, have patience. Superego says, no, don't buy Mercedes Benz. It is useless. It will, waste your money. You buy a bike, a motorcycle. Don't buy an expensive Mercedes Benz. সুপার ইগো বলবে, না না, মার্সিডিজ বেঞ্জ কেনার দরকার নেই, তুমি তো বাইক কিনলেই পারো। মানে তোমার ব্রেইন দেখো, ব্রেইন একবার চাইলো মার্সিডিজ বেঞ্জ, আবার তুমি নিজেই ভাবলে আচ্ছা থাক, পরে দেখা যাবে, কিছুদিন পরেও নেওয়া যাবে। আবার হয়তো 5-10 মিনিট পরে তোমার ব্রেইনে তুমি নিজেই ভাবছো যে আচ্ছা মার্সিডিজ বেঞ্জ না নিয়ে একটা মোটরসাইকেল নিলেই তো হয়। তাহলে তোমার মস্তিষ্কে কয়টা অংশ কাজ করছে এখানে? হাউ মেনি পার্টস আর ওয়ার্কিং ইন ইয়োর ব্রেইন? হ্যালো, হ্যালো, আর ইউ লিসনিং? Are you listening or no? তাহলে আমার কোশ্চেনটা কি, আমাদের মস্তিষ্কে কয়টা অংশ কাজ করছে আসলে? স্যার তিনটা। তিনটা। ইড, ইগো, সুপার ইগো। Isn't it something common? Doesn't it happen with you also sometimes in your life, that you want something badly, then you say no, maybe later, or you become busy with some other things, then your super ego says no, don't do this, it's not necessary. তোমাদের জীবনে এরকম হয় না অনেক সময়? একটা এক্সাম্পল দাও তো, একটা জিনিস চেয়েছো, পরে ভেবেছো থাক, এটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে, আমি অন্য কাজ করি। হয়েছে এরকম? অনেকবার হয়েছে নিশ্চয়ই। হ্যালো, কেউ একজন শেয়ার করো একটা এক্সাম্পল, একটা জিনিস খুব বেশি চেয়েছো, পরে ভেবেছো। সাদা, তোমার কথা ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে না, সাউন্ড একদম কম। অন্য কেউ বলো না, এত স্টুডেন্ট এখানে, সবাই চুপ করে থাকো। আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। 11 জন স্টুডেন্ট, কেউ একজন শেয়ার করো যে জীবনে একটা জিনিস খুব চেয়েছিলে। হতে পারে মোটরসাইকেল, হতে পারে মোবাইল, আইফোন। হ্যালো, Yes, sir. শেয়ার করো, জীবনে কিছু একটা চেয়েছো। হ্যালো স্যার, নো, এখন কি ক্লিয়ার? ও ইয়েস, ক্লিয়ার। শাহাদাত, শেয়ার করো জীবনে কোন জিনিসটা চেয়েছো যে আমার এখনই লাগবে। হতে পারে ছোটবেলায় মোটরসাইকেল নিতে চাইছিলাম স্যার। মোটরসাইকেল যে আমার এখনই লাগবে, তাই না? স্যার আমারও স্যার। কিন্তু স্যার আমারও। পরে পরে তুমি কি ভাবলে? টাকার সমস্যার কারণে আবার ভাবছি পরে নিব। সমস্যা, পরে রিয়ালিটি ইগো, হ্যাঁ, তোমার ইগো তোমাকে বললো, তোমার বাস্তবতা, রিয়ালিটি ইগো তোমাকে বললো না না, এখন না, পরে।
এখন আমি আমার কাজ করি, এই মোটরসাইকেলের চিন্তায় বসে থাকলে আমার হবে না, ঠিক কি না? Yes, sir. Yes, তাহলে sir. ইগো তোমাকে বাধা দিল, হ্যাঁ, Yes. ইগো তোমাকে অন্যদিকে, তোমার এই মোটরসাইকেলের চিন্তাটা অন্যদিকে নিয়ে গেল। আর সুপার Yes, ইগো sir. কি করলো? সুপার ইগো বলছে, ডোন্ট বাই দ্য মোটরসাইকেল নাও, ডোন্ট ডু ইট বিকজ ইটস নট পসিবল, ওকে, Yes, sir. বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য মানি, ডোন্ট বাই দ্য মোটরসাইকেল নাও। তোমার বিবেক তোমাকে বলছে ইটস নট সো নেসেসারি নাও, you can manage, with the local transportation system, don't buy the motorcycle now. তো সুপার ইগোর কাজ হচ্ছে তোমাকে নৈতিকভাবে একটা পরামর্শ দেয়া। Okay, another very good example. Eat. Eat wants sex. Eat wants food, drink, drugs now. It says, your brain, in your brain, it says, I want sex, I want food, I want drink, I want drugs now. So bad things, many of them are bad. Uh, actually, it depends on the culture. In one culture, something is bad. In another culture, it may not be bad. Anyway, so it says, I want drink, food, sex, drugs now. Ego says, who turned out the lights? What does it mean? Can you explain this photo? ইট বলছে আমার খাবার চাই, মদ চাই, নেশা দ্রব্য চাই, এখনই চাই। ইট বলছে, তোমার ব্রেইনের একটা অংশ যে শুধু সবসময় চায়, তার নাম ইট। ইট বলছে আমার এখনই এগুলো চাই। ইগো বলছে লাইট কে অফ করলো, মানেটা কি আসলে? এটা চাওয়ার সাথে লাইটের কি সম্পর্ক? What is the relationship between, sex, food, drink, drugs, and turning out the lights? পারলে বলো, না পারলে বলো যে পারছো না। আমি সরি, from the girls, anyone? Can anyone try? স্যার, খারাপ যে কোনো জিনিসকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করে, সেই জন্য। অন্ধকারের সাথে তুলনা, আসলে তা নয়। এখানে যেটা বোঝাচ্ছে, প্রথমে তোমার মস্তিষ্ক শুধু এগুলো ভাবছে, সেক্স, ফুড, ড্রিঙ্ক, ড্রাগস, আমার এখনই লাগবে, এখনই লাগবে, অস্থির তুমি, এখনই চাই। আর মনে করো তখন, ঠিক তখন তুমি অন্য কিছু একটা নিয়ে ভাবা শুরু করলে। যখন অন্য কিছু নিয়ে ভাবা শুরু করলে, তখন তোমার মস্তিষ্কে আর ওই যে ড্রিঙ্ক, ড্রাগস, ফুড, সেক্স এগুলো নিয়ে আর ভাবছো না। তোমার ভাবনাটা অন্যদিকে চলে গেল। যেমন তুমি এখন ভাবছো এই লাইট অফ করলো কে, এখন তুমি লাইট নিয়ে বিজি হয়ে গেলে, লাইটটা অন করতে হবে। মানে তোমার চিন্তাটা এতক্ষণ শুধু ছিল সেক্স নিয়ে, ফুড নিয়ে, ড্রিঙ্ক নিয়ে, ড্রাগস নিয়ে। এখন তোমার চিন্তাটা চলে গেল লাইটের দিকে, অন্যদিকে তোমার চিন্তা চলে গেল। তো ইগোর কাজ হচ্ছে তোমার এই যে আজে বাজে চিন্তাগুলোকে মাথা থেকে সরিয়ে দেয়া,
তোমার চিন্তাকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া, পজিটিভ কোনো দিকে নিয়ে যাওয়া। বোঝাতে পেরেছি? Yes, sir. So when the id thinks about something bad, something immoral, then ego makes you think about something better. It directs your thinking to something else. For example, here on in this photo, the id is thinking about sex, food, drink, drugs now, but the ego has directed the id towards the thought about the turning out of the lights. Now the brain is busy with the thought of the turned out lights. Who turned out the lights? Now your brain is busy with this thinking, with this thought. K the light off করলো. Now you are not no more thinking about sex, food, drink, drugs now. So you are not thinking about all this. You are thinking about the lights. You want the lights to come back. That means you want to enlighten the room. তুমি এখন রুমটাকে কিভাবে আলোকিত করতে চাও সেটা নিয়েই বিজি। তোমার ব্রেন এখন ওই সেক্স ফুড নিয়ে ভাবছে না। তো ইগোর কাজ হচ্ছে তোমার চিন্তাটাকে, আজে বাজে চিন্তাকে একটু ভালো কোনো দিকে নিয়ে যাওয়া। And super ego says, no, don't do this. Don't think about all these bad things. So another photo, the id says, I want it. I want it now. Your ego says, I guess not. I guess not. Not now. Maybe later. এখন না, পরে। Your superego, morality. Your superego says, no, never, never. It's wrong. It's not correct. Don't think about it. It's immoral. এটা অনৈতিক, এটা খারাপ, এটা চাওয়ারই দরকার নেই। বুঝতে পারছো পার্থক্যটা? হ্যালো, ইড বলছে আমার এখনই মোবাইল ফোন চাই। ইগো বলছে এখন না, পরেও দেখা যাবে। সুপার ইগো বলছে নো, মানে মোবাইল আইফোন এখন কেনারই দরকার নেই। You should not buy the iPhone now. So your super ego will say you should not buy the iPhone now. Clear? Yes, sir. Only Shahadat is responding. Okay. So this is the same iceberg. If you remember, in the last class I showed you the iceberg. According to Freud, our brain has three parts, conscious, subconscious, or preconscious, subconscious, same, and unconscious. So unconscious, in the unconscious brain, unconscious part of the brain, we have id. Ego is in the middle, and superego is close to subconscious part of the brain. So all your desires are in this part, unconscious or id. I already discussed about all these conscious, subconscious, and the unconscious. So let me kind of remind you, the conscious, the small amount of mental activity we know about.
mental activity. Like I think now. I think about the UCTC now. আমি ইউসিটিসি নিয়ে এখন ভাবছি, মানে কনশাস মাইন্ড, কনশাস থিঙ্কিং, সাবকনশাস। আমি আহ, আমি কক্সবাজারে গেলাম ইউসিটিসি স্টুডেন্টদের সাথে। আই এম আই এম আই এম ট্রাইং টু রিমেম্বার। I remember when I went to Cox's Bazar with the students of the UCTC. So I am remembering. আমি মনে করছি, আমি স্মরণ করছি, আমার স্মরণ পড়ছে আমি ইউসিটিসি স্টুডেন্টদের সাথে কক্সবাজার গিয়েছিলাম। এই যে মনে করলাম, ঘটনাটা কি এখন ঘটেছে না আগে ঘটেছিল কক্সবাজার যাওয়াটা? স্যার আগে আগে ঘটেছিল। তাহলে আমি স্মরণ করছি আগের একটা ঘটনা। এটা কি কনশাস, কনশাস না সাবকনশাস? কনশাস না সাবকনশাস? স্যার সাবকনসিয়াস Subconscious. Okay, you are thinking about a past incident. Past incidents. অতীতের কোনো ঘটনা তুমি মনে করছো, তোমার মনে পড়ছে, তার মানে তুমি সাবকনশিয়াস মাইন্ড থেকে চিন্তা করছো। আনকনশিয়াস, the unconscious, things we are unaware of and cannot become aware of. Unconscious, if you see this part, unconscious, we are unaware of, we don't know about all the things that the unconscious has. তোমার ব্রেনের আনকনশিয়াস পার্টে যা যা চিন্তা আছে, যা যা আইডিয়া আছে, সেগুলো তুমি জানো না, সেগুলো জানা সম্ভব নয়। ওকে, তাহলে কি দাঁড়ালো? আনকনশিয়াস পার্টে কি আছে? এই যে দেখো, in the unconscious part you have instinct, sexual and aggressive. Can you see all these words? Fears, fears, Yes, sir. all your fears, তোমার ভয়গুলো, all your fears are stored in the unconscious part of the brain. Unacceptable sexual desires, unacceptable sexual desires, এগুলো আছে কোথায়? আনকনশিয়াস ব্রেনে আছে। Violent motives, irrational wishes, illogical wishes, immoral desires, অনৈতিক ইচ্ছা, selfishness, shameful experiences, traumatic experiences, এই সবগুলো, এই সব নেগেটিভিটি, এগুলো আছে কোথায় লুকানো? তোমার মস্তিষ্কের আনকনশিয়াস পার্টে। Your unconscious part of the brain has all these, these, what should I say, these things, according to Sigmund Freud. So defense mechanism, I think I should stop now. As for today, okay, that's it. I will discuss further in the next class, don't worry. In the meantime, if you have any questions or any queries, you can please go for them. Anything you want to know or any confusion? স্যার
স্যার প্রিভিয়াস কিছু ইয়ার হ্যালো Yes, please. প্রিভিয়াস কিছু লেকচার আপনি আপলোড দেন নাই রেকর্ডিং ভিডিও Okay, don't worry. I will share the link. Okay, I will share one link, and in that link you will find all the videos. ওকে স্যার Okay. Thank you, sir. Thank you so much, and see you in the next class. PDF গুলো দিয়ে না স্যার